welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the body movements, that is the second part. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ some additional parts of the skeleton that are not hard as the bones. ബോണിന്റെ അത്ര ഹാർഡ് ഇല്ലെങ്കിലും which can be bent, അതിനെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് cartilage എന്ന് പറയാം. Feel your ear. Do you find any hard bony parts that can be bent? ഇപ്പൊ ചെവി നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ബോൺസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റും. Here, don't see to be any bones here, isn't it? Do you notice anything different between the earlobe and the portions above it? Earlobe അതിന്റെ മുകളിലത്തെ portions നോക്കൂ. As you press them between your fingers, നമ്മൾ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, do you feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe but as hard as a bone, isn't it? അപ്പോൾ earlobe-ന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ബോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ബോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോഫ്റ്റ് ആസ് എ ഇയർലോബ് ബട്ട് നോട്ട് ഹാർഡ്. ബോണിന്റെ അത്ര ഹാർഡ് ഇല്ല, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുക. കാർട്ടിലേജ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ജോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ജോയിന്റ്സിലും കാണാറുണ്ട്. വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് അവർ സ്കെൽട്ടൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി ബോൺസ്, ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ്. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different bones-നും ജോയിൻസിനും പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് മേക്ക് ദ ബോൺസ് മൂവ് ദ വേ ദേ ഡു? ബോൺസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? മേക്ക് എ ഫിസ്റ്റ് വിത്ത് വൺ ഹാൻഡ്, ബെൻഡ് യുവർ ആം അറ്റ് ദ എൽബോ ആൻഡ് ടച്ച് യുവർ ഷോൾഡർ വിത്ത് ദ തമ്പ്. ഫിസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിക്കുക. ഡു യു സീ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അപ്പർ ആം? മുകളിലത്തെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം? ടച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ അതർ ഹാൻഡ്, വേറെ കൈ വെച്ചിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്യാം. Do you observe a swollen region in the upper arm? അല്ലേ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ പിക്ചർ, സീ ഹിയർ ദിസ് പിക്ചർ. ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് മസിൽ കാണും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് സ്വോളൻ പാർട്സ്, നല്ല തടിച്ച ഭാഗം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മസിൽ എന്ന് പറയാം. മസിൽ ബൾജ്ഡ്, എങ്ങനെയാ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കോൺട്രാക്ഷൻ കാരണം, നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച കാരണമാണ് അതെന്ത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച കാരണമാണത് കോൺട്രാക്ഷൻ. അതിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ മസിൽ കാണുന്നത്. Now bring your arm back to the normal position. തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. What happened to the muscle? It is still contracted. You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. അല്ലേ, നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. അല്ലേ, കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മസിൽസ് എന്ത് പറ്റും? ചെറുതാകും, സ്റ്റിഫായിരിക്കും, പിന്നെന്താണ് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും, തിക്കറായിരിക്കും. It pulls the bone. Muscle works in pairs. മസിൽ കൂട്ടത്തോടെയാണ് പണി ചെയ്യുന്നത്. When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. ഒന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പുൾ ചെയ്യുക. The other muscle of the pair relaxes. To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle എന്ത് ചെയ്യും? Contract to pull the bone towards its original position. While the first relaxes, ആദ്യത്തെ റിലാക്സ് ചെയ്യും. A muscle can only pull, it cannot push. മസിലിന് പുൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Two muscles has to work together to move a bone. അപ്പോൾ ഒരു എല്ല് നീങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യണം. Our muscles and bones always require for movement. ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടോ മൂവ്മെന്റിന്? How do other animals move? Do all animals have bones? എല്ലാ അനിമൽസിനും എന്തുണ്ട്? എല്ലുണ്ടോ? What about an earthworm or a snail? earthwormനും സ്നെയിലിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ? Let us study the manner of the movement, that is the gait of some animals. Gait of animals. Earthworm. Observe an earthworm moving on soil in a garden. Earthworm എവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു? സോയിലിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. Gently lift it. അതിനൊന്ന് പൊക്കുക. Place it in a piece of bolting or filter paper. Bolting or filter paper വെക്കുക. Observe its movement. അതിന്റെ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക. Then place it on the smooth glass plate on slippery surface. Observe its movement. Is it different from that in paper? പേപ്പറിൽ മൂവ് ചെയ്യണക്കാട്ടി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? In which of the above two surfaces do you find the earthworm is able to move easily? Body of an earthworm, it is made up of many ringes joined end to end. അപ്പോൾ എർത്ത് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറേ റിങ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഫോം ആയിരിക്കുന്നത്. An earthworm does not have bones. അതിന് എല്ലില്ല. It has muscles which help to extend and shorten the body. അപ്പോൾ അതിലുള്ള മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും ചെറുതാക്കാനും സഹായിക്കും. During movement, the earthworm first extends the front part of the body. അപ്പോൾ അനങ്ങണ സമയത്ത് earthworm ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? It extends ഫസ്റ്റ് പോർഷന് എന്ത് ചെയ്യും?
extend ചെയ്യും, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. Front end fix ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ബാക്കിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും, റിലീസ് ചെയ്യും. It then shortens the body and pulls the rear end forward. Body shorten ചെയ്തിട്ട് rear end forwardലേക്ക് move. This makes it move forward by a small distance. Repeating such muscle expansions and contraction, the earthworm can move through soil. ഇങ്ങനെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മണ്ണിലൂടെ നീങ്ങുന്നത്. Its body secretes a slimy substance to help the movement. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബോഡി ഒരു സ്ലൈമി സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുക. How does it fix the parts of this body to the ground? എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ബോഡി പാർട്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണത്? Under its body, it has a large number of tiny bristles projecting out. അതായത് അതിന്റെ ദേഹത്തിന്റെ താഴെ എന്താണുള്ളത്, നിറയെ ബ്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അത് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മസിൽസ്, അതൊക്കെ മസിൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹെൽപ്പ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഗ്രിപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ മസിൽസ് ആണ്. Earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material. Body എന്ത് ചെയ്യും, undigested part throw ചെയ്യും, then it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, eats its way through the soil. അതായത് മണ്ണിര പോണ സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് തിന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. Its body then throws away the undigested part. ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, അൺഡൈജസ്റ്റഡ് പാർട്ട് ത്രോ ചെയ്യും. അതാണ് മണ്ണിന് അത് നല്ല ഉപകാരമായി തീരുന്നത്. Snail activity 6. Observe a snail in your garden or in a field. Have you seen the rounded structure that it carries on its back? അപ്പോൾ ഉച്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അത് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. This is called the shell and it is the outer skeleton of the shell. But it is not made up of bones. Outer structure ആണ് ഈ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, outer skeleton. Shell is a single unit and does not help in moving from place to place. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ്, എന്താണ് മൂവ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതല്ല. It has to be dragged along. Place the snail on the glass plate and watch it. When it starts moving carefully, lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movements from beneath. A thick structure and a head of the snail can come out of the opening in the shell. The thick structure is its foot. Thick structure ആണ് അതിന്റെ പാദം. Made of strong muscles. Strong muscles കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. Now carefully tilt the glass plate. Glass plate ഒന്ന് ചരിക്കുക. The wavy motion of the foot can be seen. Is the movement of the snail slow or fast as compared to the earthworm? Earthwormന്റെ movement എത്ര? Is the movement of the snail slow or fast? Earthwormനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ snailന്റെ movement എങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദ്യം. Next one is the cockroach. Both are having the same movement. Cockroach. Activity 7. Observe the cockroach. Cockroaches walk and climb as well as fly അല്ലേ, നടക്കും, പിന്നെന്താണ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യും, പിന്നെന്തൊക്കെയാ ഫ്ലൈ ചെയ്യും. They have 3 pairs of legs that this help in walking. 3 pairs ആണുള്ളത്, അതാണ് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. Body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton, it is made up of number of plates joined together and that permits the movement. There are 2 pairs of wings attached to the body behind head. Wings എത്ര, 2 pairs ഉണ്ട്, ബോഡി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് behind the head. Cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies up. Birds fly in the air and walk on the birds എന്ത് ചെയ്യും, എയറിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യും, ഗ്രൗണ്ടിൽ വാക്ക് ചെയ്യും. Some birds like ducks and swans also swim in water. ചിലത് വെള്ളത്തിൽ സ്വിം ചെയ്യും. Birds can fly because their bodies are well suited for flying. അല്ലേ, അവരുടെ ബോഡി എന്താണ്, ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. Bones are hollow and light. The bones of the hind limbs are typical for walking and piercing. Body parts of the forelimbs are modified as wings. Shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold the muscles of flight which are used to move the wings up and down. അപ്പോൾ ഓരോ skeletal parts എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Fish. Activity 8. Make a paper boat, put in the water and push it with one narrow end pointing forward. പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, put in the വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് ഇടുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം,
അതിനൊന്ന് തള്ളി നീക്കുക. പോയിന്റിങ് ഫോർവേഡ്. Did it go into the water easily? വെള്ളത്തിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? Now hold the boat sideways. പിന്നെ sideways ആയിട്ട് ആക്കുക, പുഷ് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിലേക്ക്. And broadside. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? അപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Have you noticed the shape of a boat is sometimes like a fish? അല്ലേ, ബോട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഫിഷിനെ പോലെയാണ്. The head and tail of a fish are smaller than the middle portion. ഹെഡും ടെയിലും എന്താണ്? സ്മോളർ. മിഡിൽ പോർഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡും ടെയിലും സ്മോളർ ആണ്. ബോഡി ടേപ്പേഴ്സ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ്. ദിസ് ബോഡി ഷേപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സ്ട്രീം ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുക. Shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and tail part swings towards the opposite part. The fish forms a curve as shown. Then quickly the body and tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body upward, forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. Fins ആണ് അതിനെ help ചെയ്യുന്നത്. Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep the direction. ഫിഷ് ഈ ഫിൻസ് ആണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്വിം ചെയ്യാനും ബോഡി ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Did you ever notice that underwater divers wear fin like flippers? അല്ലേ, വെള്ളത്തിൽ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ഈ ഫിഷിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ജാക്കറ്റാണ് അവർ വിയർ ചെയ്യാറ്. ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ഓൺ ദെയർ ഫീറ്റ് ഹെൽപ് ദം മൂവ് ഈസിലി ഇൻ വാട്ടർ. How do snakes move? Have you seen a snake's slither? Does it move straight? Snakes have a long backbone. They have thin muscles. They are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnected. അല്ലേ, നല്ല നീളം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം interconnected ആണ്. Interconnect the backbone and the ribs and skin. The snake body curves into many loops. Snake in the body curve ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, കുറേ loops ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. Each loop of the snake give it a forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives its push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. Paheli and Bojo have many questions in their sacks about different movements in animals. So must you behaving your unanswered question buzzing in your minds. Ancient Greek philosopher Aristotle, in his book Gate of Animals, asked himself these questions. Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? What are the similarities and differences in these body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? Why 2 legs of humans and 4 of cows and buffaloes? Many animals seems to be having an even number of legs. Why? Why is the bending of our legs different from that of our arms? So many questions, and perhaps we have looked for some answers through our activities in the chapter, and we need to look for many more answers. Yoga for better health. Yoga is an invaluable gift of the ancient Indian tradition. The United Nations declared 21st June as International Day of Yoga. Yoga keeps a person healthy. It helps in keeping the backbone erect, enabling you to sit straight and not slow. Many postures in yoga require to lift your own weight, which help in making the bones strong and help ward off osteoporosis. എല്ല് തേയ്മാനാണ് osteoporosis. It also helps in relieving joint pain, which is most observed in elderly people. അല്ലേ, വയസ്സായവർക്ക്, പ്രായം ചെന്നവർക്കൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ joint pain കാണാറുണ്ട്. It tunes all muscles of the body and have them active. It keeps the hair healthy and make it work more efficiently. Certain yoga postures should be performed under the supervision of trained person. തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, trained personന്റെ ലൂടെ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Keywords: backbone, ball and socket joint, bristles, cartilage, cavity, fixed joint, gait of animals, hinge joint, muscle, outer skeleton, pelvic bones, pivotal joint, rib cage,
shoulder bones, skeleton, streamline. Summary: bones and cartilage form the skeleton of the human body. It gives a frame and shape to the body, helps in movement, it protects the inner organs. Human skeleton comprise the skull, the backbone, ribs and the breastbone, shoulder and hip bones and the bones of hands and legs. Bones are moved by alternate contractions, relaxations of two sets of muscles. The bone joints are of various kinds of depending on the nature of joints and direction of movement they allow. Strong muscles and light bones work together to help the birds fly. They fly by flapping their wings. Fish swim by forming looms alternately on two sides of the body. Snakes slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward. Body and legs of cockroaches have hard coverings forming an outer skeleton. Muscle of the breast connected with 3 pairs of legs, 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly. Earthworms move by alternate extension and contraction of the body using muscles. Tiny bristles on the underside of the body help in gripping the ground. Snails move with the help of muscular foot. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.